G savait que nous tournions autour du drain corporatif des que suis entré et que j'y trouve les baskets d'un inconnu, des yeezys contrefaits et boueux, plans sur mon bureau comme s'il s'agissait d'un putain de repose pides une fête fraternite. Ma chaise, mon trône ergonomique soutenant mon lumbar que je vais garde comme Fort Knox. Était occupé par un homme infant de 25 ans avec des mèches décolorées, un stylo de vape et la conscience de lui d'un poisson rouge. Il a série temen et a dit, Yo, tu dois très donna, papa avait dit que tu serais cool. Ensuite, parce que l'enfer n'a pas de fureur, comme le népotisme avec Wi-Fi, il a sorti son téléphone, l'orientant comme s'il lançait un page liker, et a pris un selfie depuis mon bureau. Pause cote, pause prise, depuis, puis il la poste sur Instagram avec la légende. Enfin la tdd set Android. C'est el que mon cœur ne s'est pas justifendre. Il s'est calcify. Parce que je vais dej vous ce genre de clown. Ne passes pas 16 ans transformer un système de suivi d'entrepôt de troisième ordre en une plateforme logistique multimillionnaire sans rencontre chaque sévère de célèbre exécutif. Le costume vide. Le voleur de dés. Le visionnaire incapable d'utiliser une agrafuse sans tutoriel. Mais chase était une nouvelle race. Il ne faisait pas semblant d'être competent. Il ne faisait mi pas semblant de s'en sortir. Il exhibait son ignorance comme si cela venait avec des options sur actions. Et voici le truc. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais encore de la glace dans les veins. Si genre de calme qui vient de savoir que tu es dej pose le page des mois auparavant. Alors que tu étais la seule personne lire les petites lignes tueurs du matin pendant que le reste de l'équipe exécutive portait un toast leur série C avec du mescalhors de prix. Clause 7. Page 46. Entrer sous une montagne de paperasse d'acquisition. Tout instance de préjudice réputationnel, de fausse représentation de l'accès exécutif, ou de violation de confidentialité par un employé ou une partie associée peut entraîner la résiliation immédiate du contrat la seule discrétion de l'acheteur. Et chase, bénis son petit cerveau sans rides, venez de déclarer publiquement, avec un geotag hordate, quil dirigeait l'endroit depuis mon bureau, sur ma chaise, dès le premier jour de la putain d'acquisition. Maintenant, je sais ce que tu en penses. Pourquoi je n'ai pas pris un câble? Renverse le bureau. Fait un meltdown viral parce que je suis donna. Je ne crie pas, j'envoie des mails. Mais avant de te dire ce que j'ai fait ensuite. Et crois-moi, c'était chirurgical. Puis-je dire quelque chose rapidement? Si tu écoutes ça que tu n'étais pas encore abonné, à l'aise. 90% d'entre vous flottent simplement comme chase dans une réunion d'équipe. Et ça brise mon petit cœur froid et mesquin. Cliquez sur le bouton s'abonner. Like l'histoire. Commenter l'équipe que ce genre de choses compte. Que nos notes tardives sont des réécritures sans fin. Nos spirals de vengeance induites par la caffeine. Elles enveilent la peine. Je n'ai pas établi de contact visuel avec lui après le poste. Je me suis simplement dirigé vers la salle de photocopie. J'ai imprime le dossier d'acquisition que je vais mémoriser il y a 3 mois, souligne la clause 7 en rose fluo, et glisse le tout dans une enveloppe interne avec un post-it pour cette clause si attaché. Puis j'ai ajoute la capture d'écran Instagram complete avec la localisation. Loro datage et sa tidi arrogani surient comme un backstreet boy de Pacadil. Je l'ai envoyé au service juridique, sans mettre personne en copie, NBCC tout le monde, et je suis retourné mon bureau, enfin, au bureau que je vais avant, et j'ai emballé une seule boîte,
pause dramatique non plus, just ma photo encadré de mon chen, une clé USB avec l'historique des versions de l'architecture du système, et ma tasse préférée avec l'inscription. J'ai survécu une autre réunion. Cela aurait pu être un email. J'ai laissé mon badge sur le nouveau bureau de chasse. Ses pieds étaient toujours posés dessus. Il n'a mis pas remarque. Les arrangements vous sortir et ont fait un petit signe de la main. Prends une demi-journée. A dit lundi, quelque chose comme ça, j'ai répondu. Ils ne savaient pas. Personne ne savait. Pas encore. Mais la chose propose des systèmes. Surtout ce que je conçois. C'est qu'ils enregistrent toujours qui est assis la console quand le bouton de détonation est active. Et chase. Il venait juste de se pencher complètement. Je suis sorti de ce bâtiment comme un fantôme. Silencieux et départi. Personne n'a couru après moi. Personne n'a posé de questions. L'acquisition n'était pas encore publique. Mais au moment où ils comprendront ce que signifiait la clause 7, il serait trop tard. Que le cirque commence. J'ai pris le chemin le plus long jusqu'à ma voiture, passant par le parking latéral où le quai de chargement boudonnait comme toujours. Camions qui reculent. Chariots élévateurs qui bipent comme un pager mourant. Je vais construire la moitié de la logique de planification qui empêche ce quai de se transformer en derby de démolition. Personne Elbas ne connaissait mon nom. C'était le but. Je n'avais pas besoin d'être aperçu. Je devais juste que le système fonctionne. L'intérieur, l'email avait déjà été envoyé. Objet. Clause 7. Préjudice réputationnel. Pas de politesses. Pas de mots, just une capture d'écran. Une citation de l'accord de fusionnet. Une ligne de texte par clause référencée. Fausses representations publiques de l'autorité observes. 4. Le genre d'email qui n'adhère pas seulement dans la boîte de réception juridique. OY explose. J'ai ferme mon ordinateur portable. Pas efface. Pas claque. Just ferme. Comme le couvercle d'un cercueil. Mon badge. Je l'ai laissé face visible sur le bureau. Je voulais que chase voie mon nom quand il réaliserait enfin dans qu'il s'était embarque. Les RH étaient dans le couloir en train de réguler propos d'un gâteau d'anniversaire sans gluten. Je suis passé avec ma boîte de déménagement. J'ai hoche la tête et j'ai continue. Cavadana demande Kim des avantages sociaux. Les uicarquiles. Just besoin d'un peu d'air. J'ai sorry. Je reviendrai. Elle m'a fait un pause leave. Comme si j'allais au yoga. Pas une guerre corporative. Ils ne savaient pas encore. Mais ils allaient le savoir. Oh, ils allaient savoir. Je suis allé lunite de stockage où je gardais les documents de consultation. Le genre que personne dans l'entreprise ne demandait jamais parce que personne n'y pensait. J'ai ouvert le classeur et sorti le classeur que je vais préparer le jour où les discussions sur l'acquisition ont commencé circular sur Slack comme une mystérienne. Je l'avais étiqueté au marqueur au cas où quelqu'un ferait une bêtise. Grâce, souligne, l'intérieur, dépose de brevets en double. Documentation indépendante de licenses. Papiers d'enregistrement de ma LLC forms discrètement, il y a douanes. Lorsque le nom de Martin Vance est apparu pour la première fois sur un appel d'actionnaires comme consigliere extérieur avec un potentiel visionnaire. Je vais vous comment ces choses se sont déroulées. Le visionnaire arrive. Les ingénieurs disparaissent. Et avant longtemps. On vous dit de vous pencher pendant que votre sale serveur est externalisé en adolescent letton avec un Raspberry Pi. Alors, j'ai construit mes sorties, silencieuses, intelligence. Chaque système opérationnel que je vais toucher un battement de cœur, une ligne de code, un jeton de licence, une dépendance middleware qui était moi.
possédé par moi LLC, utilisé avec permission. Permission pouvant être révoquée tout moment avec un préavis de 24 heures. L'acheteur ne le savait pas encore, mais il allait le découvrir. Car que la clause 7 déclenche leur clause de sortie, ils chercheront un chemin clair, un chemin sans Martin, sans Chase, un chemin qui ne confierait pas leur futur industriel, un influenceur trust fund avec un anneau lumineux, et lorsque ce moment arrivera, ils réaliseront que l'architecture qu'ils aimaient n'appartenait pas l'entreprise, pas techniquement, pas entièrement, elle m'appartenait. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et ouvert mon email privé, un dossier merger watch. L'intérieur, chaque NDA, chaque contrat avec Lignes Ruches, chaque mise horo dati sur l'avancement de l'implémentation. J'ai fait de filer comme un album de vacances de l'enfer. Il y a 4 mois, lors du début de la planification de l'intégration. On m'avait demandé de rationaliser les relations avec les fournisseurs. Traduire. Rendre tout digesti pour les frat boys du futur CEO. Alors, j'ai tout réécrit. Mais je n'ai pas seulement rationalisé, j'ai isole. J'ai créé une pile de dépendances qui passaient par ma LLC. Modulaire, élégante, et légalement le prouve des bales. Personne n'a remarque. Ils ne voyant que des temps de chargement plus rapides et pensant que le cloud ferry leur avait rendu visite. Lorsque j'ai ferme l'unité de stockage et conduite chez moi, l'adrénaline s'était calmée. Pas de rage, pas de panique. Just si calme glacial qui vient quand on sait contient le seul canot de sauvetage sur un yacht en train de couler et que tout le monde se dispute encore pour le bureau d'angle. J'ai préparé un au jasmine avec du miel. Mes suis assises prise de la fenêtre et regarde les emails commencer à arriver. Le premier venait du service juridique confirmant la réception et indiquant qu'ils examinaient immédiatement. Puis du service des achats. Pouvez-vous clarifier la propriété des licences de la nouvelle couche analytique? Ah, la voile. L'avalanche n'avait pas encore commencé. Mais je pouvais entendre le premier craquement de neige hot dans la montagne. Et une fois tombés, ils viendraient frapper la porte, pas avec des excuses, pas encore, avec la panique. Exactement ce que j'attendais. L'équipe juridique n'avait mis pas fini son duxime café que quelqu'un dans l'aile de la confirmate cesse livre de murmure. Oh non. Le nom de donna portait un point silencieux qui faisait redresser la posture des stagiaires et relier les brouillons des directeurs. Alors, lorsqu'un email de son arrivée est arrivé dans la boîte impartigue, sujet. Clause 7, Préjudice réputationnel. Tout la sale est figi. Me Barbara, la paralegal de longue date, qui avait un courage un contrat de mariage son propre mariage. C'est figi en plein gorge. Au début, ils pensaient que c'était une erreur. Sriment pas cette clause 7. Puis ils ont ouvert le PDF. Une capture d'écran. Le visage arrogant de chassé Syrien depuis le bureau de Donnacom Roy Garson avec cette légende désormais immortelle. Enfin la tête de cet android. Horodati public. Posté alors qu'il était physiquement l'intérieur du bâtiment pendant une fenêtre d'acquisition active avant la clôture de l'accord. Oh mon Dieu, murmura quelqu'un. La clause 7 n'était pas décorative. Elle avait été rédigée par les avocats de l'acheteur, insérée après 3 semaines de négociations, 2 notes blanches et une mémorable dispute sur les standards de conduite exécutive. Elle avait été créée pour exactement ce genre de cauchemar. Retombées réputationnelles causées par l'idiot interne. Un bouton nucléaire d'éjection. La formulation était brutale et claire. Tout dirigeant au parti affilié causant un préjudice réputationnel au se représentant tard comme exerçant un contrôle opérationnel, explicitement ou implicitement,
constituate un motif de résiliation immédiate du contrat, l'acheteur vindate la discrétion, pause d'appel, pause de renégociation, just click, accord termine. Il cessant resembles auteur de l'imprimante tandis que la copie papier sortait comme une convocation judiciaire, sur lignéen John, en grâce au style rouge, la td de cet endroit. L'un des conseillers juniors a demandé, puis très voulez il très ironique? Barbara n'a mis pas lève les yeux. L'ironie ne tient pas devant un tribunal, dit-elle. L'intention n'importe pas. La perception. Oui. Et la perception venait de devenir virale. Le problème n'était pas seulement la légende. C'était qui l'avait posté. Oh, et quand? Le fils du nouveau CEO, le premier jour d'une acquisition. Depuis le bureau de la SVP de Systems, la mi-SVP qui avait discrètement guère l'architecture centrale de tous les systèmes acquis. Chase s'était essentiellement déclaré responsable de quelque chose sur lequel il n'avait aucun contrôle légal, technico-opérationnel. Il l'a fait avec l'empreinte digitale d'un labrador sous espresso. Geotags, horidages, mis l'adresse IP ping depuis le réseau de l'entreprise. Ils ont effectué un balayage en arrière-plan. Cela a pris 50 minutes. Les réseaux sociaux de chaussée étaient un défilé d'exhibition de richesse. Selfies de gym torse, nu et commentaires mal orthographiés sur l'entrepreneuriat. Le post avait et post sur un compte mi VC avec 120,000 abonnés. Les avocats de l'acheteur le verront dans leur. Si n'était pas dej fait, l'un des partenaires aime a sorti la transcription / des négociations initiales sur la clause septetagronia. Nous sommes battus pour garder cette clause. Vance a failli annuler l'affaire cause de ça. Il a dit que c'était inutilement paranoïque. Un silence est tombé sur la salle. Si silence qui suit la lente réalisation. Nous ons marche sur une mine et maintenant nous attendons just que le pied se retire. 1023. Le quipe juridique a escalade le problème Martin Vance Louis. Objet de l'email. Urgent. Clause 7 déclenche. Exposition acheteur. Capture d'écran adichi. Clause city and entier. Language ajoute. Violation matérielle. Risque d'exposition. Nullite du contrat. Envoi avec accusé de lecture. 1027. Martin a marque comme Louis. 1029. Il n'avait pas répondu. Ce qui ne faisait que les rendre plus nerveux. Car quand le CEO ne répond pas ses mails, vous ne traitez pas avec le leadership. Vous traitez avec un homme calculant quelle vitesse il peut mentir avant que le sol ne s'effondre. Ils ont commencé transférer l'email dans la chaîne du conseil d'administration. Sans commentaire, just l'objet et l'image. Les directeurs des deux côtés ont commencé répondre par messages courts. C'est une blague? Qui approuve ça? Qui est Chase? Pourquoi donna est-elle partie? Personne n'avait de réponses car la seule personne qui aurait pu les avoir avait déjà quitté la salle. Et au moment où ils ont réalisé quel point le silence était devenu pesant sans elle, le dommage n'était pas en train de s'installer lentement. Il galopait.